여러분 안녕하십니까? 강철 헬스 전략의 강철진입니다. 육체적 건강도 중요하지만 이에 못지않게 정신적 건강도 중요합니다. 정신적 건강의 중심에 명상이 있습니다. 저는 명상을 지금까지 40여 년 이상 해오고 있습니다. 오늘 아침은 저와 함께 명상을 해보시는 게 어떻습니까?
어떠셨어요? 어떤 생각을 하셨습니까? 어떤 느낌이 드셨습니까? 어떤 생각이든 어떤 느낌이든 좋습니다. 분명 어제보다 나은 오늘이 될 것입니다. 감사합니다.